नमस्कार. आलात का? चला, आपण जाऊया एका जागी, जिकडे आपण काम करतो आपल्या सायकलिंगच्या बाजूला. ते आहे सायकल सर्व्हिस किंवा सायकल मेंटेनन्सचा आज हा व्लॉग बनवतो. तर कसे आहात तुम्ही? तर आज हा व्लॉग मी जो बनवतो तुम्ही जसं ऐकलं टॉपिक टायटल बरोबर वाचला. आता आपण हा व्हिडिओ बनवतो सायकल मेंटेनन्सच्या बाबतीत. सायकल आता ह्या लॉकडाऊनमध्ये सायकलच्या रस्टिंगमध्ये खराब होऊन चाललं आहे सगळ्यांच्याच म्हणा किंवा काही लोकांच्या. तर ते मेंटेन करण्याकरता आपण काय करावं किंवा आता काय काळजी घ्यावी. आता आपल्या काही मित्र असतील तर ते सायकलिंग काळजी घेतात, पण कशी घेतली पाहिजे. आता हाय एंड सायकलचे पार्ट्सही महाग असतात. काय काय म्हणजे एक सायकल आहे तशी खराब आहे, खराब नाही पण काही पार्ट्स मेंटेनन्स मागते. ते लॉकडाऊनच आपण करणारच आहोत. त्या बाबतीत आता मी हा व्हिडिओ शूट करतो. चला आता चेन क्लिनिंग आणि ब्रेक्स आणि ऑइलिंग करता आपण जाऊया सायकल जिथे उभ्या आहेत. चला भेटूया तिकडे. सो बरीच माती सध्या याच्यावर, तर साफ करायची वेळ आली. किती माती आहे याच्यामध्ये, त्याला हे क्लीन करायचं आपल्याला. तर बघितली किती माती होती इकडे. चला आता ती माती साफ करूया. म्हणजे ते सोपी वॉटर थोडंसं स्प्रे करूया आणि ओल्या कपड्यात फिरवून ड्राय करत चेन क्लिनिंग, गिअर्स क्लिनिंग अँड सायकल बरोबर जाईल. आणि मग त्यानंतर ऑइल अप्लाय करूया फॉर चेन मेंटेनन्स. चला भेटू. त्याचा अल्टरनेटिव्ह आपण डिझाईनने पण क्लीन करू शकतो. नॉट area. Almost clean this one also. Let's go ahead with the gear cleaning part. See the chain condition. Cassette area condition. Chain is in good condition, clean, but the cassette area needs to be clean more and more. And moreover this area. So let's clean that part itself only, not too much, and just remove some hair from this area, which can affect our riding style and riding caring part. So this is called Aspect 60, should having a grip set of Shimano Acera. So see you in the next part. Now we have just applied, it is kerosene, okay. So you can use it, you can use WD-40
a degreaser, or you can see a kerosene as well. It acts as a cleaner for this part which have caught dirt in these areas, as well as to clean the surfaces. Yes, you can clean this part. You can see this. Okay, this parts as well. Rest these areas too. Okay, after applying this kerosene, you can say degreaser part. You have to keep it for at least for a 2-3 minutes. Then you can just wipe it with a dirty cloth which is here, and then just re-oil it. Re-oil this chin area, and last and least, cycle shell is there, and only this part is left. So right after this, you can use a dirty brush as well. सो आता किती वेळ गेला आणि काय आपण काम केलं. पहिलं आपण क्लिनिंग केली, जसं मी स्टार्टिंगला बोलतो. क्लिनिंग कशाने केलं, एक डिटर्जंट वॉटर आणि ह्या मग पाण्याने कोला कपड्याने पुसून ड्राय कपड्याने पुसलो. त्याच्यानंतर पुढच्या जे डर्ट आहे ते गिअर कॅशेमधून डर्ट काढली. गिअर कॅशेमधून डर्ट काढल्यानंतर ते जी काही रस्टिंग पार्ट आहे त्याला आपण डिग्रीजर किंवा केरोसिन किंवा WD-40 त्यातून ते डिग्रीजर समजले जातात. बिकॉज त्यांच्यामध्ये ऑइल इन्ग्रेडियंट आहे, ऑइलचं इन्ग्रेडियंट पार्ट आहे जे ते मेंटेन करून त्याचे कोट लेअर बनतात, त्याच्यामुळे रस्टिंग प्रिव्हेंट होतं. राहिला ह्याच्यानंतर काही पार्ट्स आहे तिकडे, तर गिअर कॅशे मी क्लीन केलं जे तुम्ही बघितलं त्याच्यात. सो ते क्लीन केल्यानंतर आपला शेवटचा भाग कंप्लीट झाला आहे आणि सायकल इज रेडी टू राईड. त्यातसुद्धा पहिले एक लास्ट चेक करा तुमची गिअर्स प्रॉपरली पडतात का. मी फर्स्टला करून बाकी जेवढे गिअर आहेत ते सेकंड क्रँकला घेऊन जेवढे गिअर्स आहेत तेवढं थर्ड आला आहे, त्यामुळे मी कॉम्बिनेशन्स करू सो नाही वर्क होतात की नाही. त्यानंतर हावर एक लास्ट राऊंड मारा, हे मग स्मूथ आहे काय प्रॉब्लेम वाटले तर तुम्ही चेक करू शकता मेकॅनिकशी. बाकी रेस्ट इज गुड, सायकल इज फुल्ली सर्विस. सो इकडनं आता आपण भेट घेऊया आणि पुढच्या ह्याच्यात नवीन व्हिडिओ येऊया. हा ब्लॉग आवडला असेल तर इथेच सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशनमध्ये क्लिक करा आणि तुमचं सपोर्ट आणि कमेंट सेक्शनमध्ये तुमचे व्ह्यूज शेअर करा. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल हिअर. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.